Welcome to Imani Digital Learning Center, where endless possibilities await. Are you a student with a passion for journalism and media studies? Look no further. At IDLC School of Journalism and Media Studies, we provide a dynamic and immersive learning experience from cutting-edge technology to hands-on projects. You'll develop the skills and knowledge to thrive in the ever-evolving world of media. Dream of a career in the captivating world of tourism and hospitality management? Our School of Tourism and Hospitality Management at IDLC offers a gateway to exciting opportunities. With industry-driven curriculum and expert faculty, you'll gain the expertise and confidence needed to excel in this thriving field. Seeking a deeper understanding of theology and divinity? At IDLC School of Theology and Divinity, we provide a nurturing environment for spiritual growth and intellectual exploration. Our dedicated faculty and thought-provoking courses will guide you on a transformative journey. At Imani Digital Learning Center, we believe in hands-on education through internships, industry partnerships, and state-of-the-art facilities. You'll gain real-world experience that sets you apart. Our supportive community and vibrant campus life ensures a well-rounded education. Join us at Imani Digital Learning Center and unlock your potential. Discover your passion, chase your dreams, and shape a brighter future. The journey begins at IDLC. Contact us today to embark on your educational adventure at Imani Digital Learning Center. Together, let's create a path to success. You can find us nestled in the heart of Kitale at our convenient location within Imani Radio, just across from St. Joseph's Boys High School. To get in touch with us, simply reach to us at 0741 978 177, 0741 978 177, or 0742 951 379. Africa. What is your perception of Africa as a continent? What are your hopes and dreams for Africa? 1 billion people. 55 sovereign states, with at least 7 of these being the fastest growing economies of the world. But there is still so much untold stories that we are yet to be told. Do you see your part in the development of this continent? Africa is a continent rich in resources, culture, talent, and the home of stories. Stories that bring joy, stories of resilience, strength, and a never-dying spirit that gives hope. Voices of people who have pushed beyond limits to make positive change in the African society. Which is why I'll be bringing you African Vision Voices in line with Good News Productions Africa to highlight the heroes and the heroines of Africa, together with African news content. My name is Francis Msakali. See you then.
very good morning to you. It is the 30th day of January, the year 2024. My name is JEDIDAH CHEPKOSGEI. The show is The Sunrise. As usual, let's look at the top stories. And after the opening remarks, I think the first item of the agenda is the adoption of the agenda. Can I have a proposal that we adopt the agenda of the 22nd ordinary session of IBEC? And you will see the difference. This, again, nasema muniangalie vizuri, you shall see it. Sasa tutakuwa tukifanya kitu kingine inaitwa special purpose audit. Na hii audit inaangalia performance budget. Tunaangalia ile budget ambayo tumetuma kwa makaunti, si financial statement anymore. Discuss with the county leadership, to discuss with communities on what are some of the activities we should be implementing, because we believe that you cannot implement projects or you cannot design projects without the buy-in of the local government, and it's very important that we get the leadership at that level. When those who voted for Kenya Kwanza thought Kenya Kwanza was the answer, they have discovered that Kenya Kwanza is a disaster. Life is becoming difficult every day. School fees and many other things that, we should be having a tax relief, we're having a tax burden. Welcome. President William Ruto has arrived in Rome, Italy, accompanied by First Lady Rachel Ruto to participate in the Italy-Africa Summit. The two-day conference aims to enhance collaboration and strengthen ties between Africa and Italy, presenting Italy's strategic plan to review its approach to the African continent. And as you can see on your screen, the summit's agenda covers various areas of cooperation, including flood security, culture, education, vocational training, energy security, economic and infrastructure development, as well as joint efforts against human trafficking and terrorism. Ruto, currently is serving as the chair of the Committee of African Heads of State and Government on Climate Change, is expected to address the summit on the crucial topic of energy security. Elsewhere, Deputy President Gachagua has chaired the 22nd ordinary session of the Governmental Budget Economic Council meeting. Speaking when he opened the Joint Council workshop on budget and economic issues, that is IBEC, Gachagua said that corruption will greatly affect any development strategies in country and even national governments. Gachagua has also asked the county governments to pay last year's debts, saying that the central government has given the county governments money up to December last year. And after the opening remarks, I think the first item of the agenda is the adoption of the agenda. Can I have a proposal that we adopt the agenda of the 22nd ordinary session of IBEC? Governor Joshua Irongo, propose. Seconded. Asante, thank you very much. Agenda is adopted. Then we have confirmations of the minutes of the 21st ordinary session of IBEC that was held on 6th October 2023. I trust you have the minutes before you, page 1.
Page 2 and 3 is just attendance. Page 4 is just attendance. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. In other news, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi has urged Kenyans to exercise patience as the government continues exploring strategies to improve and bring down the high cost of living. He said that times are tough for Kenyans and the government is seeking comprehensive and sustainable partnership in areas of trade and investment that will help unlock the potential of the Kenyan market to the outside world. He made the remarks when he represented President William Ruto at Thanksgiving prayer service held at the new St. Michael and All Angels Cathedral grounds in Bondo, Siaya County. He was accompanied by ICT and Digital Economy Cabinet Secretary Eliud Owalo and a host of other leaders. Earlier, the Prime Cabinet Secretary officially opened the SAK Trinity Church House in Bondo Town and presided over the fundraiser for the same. Mnaona vile ya kutoka kwa shimo. You find out how to get out of there. It means that we are all alive to what is happening. And I can tell you that we are going to work through the difficult times and you will see the difference. This, again, nasema muniangalie vizuri, you shall see it. And Senator Minority Whip Ledama Olekina has sounded a warning to the governors allegedly engaging in graft 3 years to the end of their term. Speaking in Kajiado County during a fund drive, the Narok senator said the Senate will be conducting a special purpose audit to flush out those looting from the public coffers. Ledama says the Senate will intensify its oversight, rule on corrupt bosses allegedly embezzling public funds. The move, according to the Narok lawmaker, will ensure the public gets better services in healthcare and the development of counties. Miaka hii tatu tutawanyorosha kuwanyorosha vizuri. Hii pesa ambayo mnaendelea kuipa kila saa mtaona tutapatana na nyinyi. Mabarabara yetu yote lazima itengenezwe. Na tunafuata. Sasa tutakuwa tukifanya kitu kingine inaitwa special purpose audit. Na hii audit inaangalia performance budget. Tunaangalia ile budget ambayo tumetuma kwa makaunti, si financial statement anymore, budgets. Ile pesa uliweka kwa budget tuangalie venye umetumia ndio tuweze kufanya nini kumaliza. Now, from the housing levy is saying the government has subjected Kenyans into unlawful destruction and levy during the period when the case was in court. Speaking in Siaya County during the fund drive at St. Michael SK Siaya, Governor James Orengo and Safina Party leader Jimmy Wanjigi alongside other opposition legislators called for speedy investigation onto the deductions day after the Court of Appeal ruled the housing levy unconstitutional. When those who voted for Kenya Kwanza thought Kenya Kwanza was the answer, they have discovered that Kenya Kwanza is a disaster. Life is becoming difficult every day. School fees and many other things that, we should be having a tax relief, we're having a tax burden. So the choice for Kenyans is to stand firm. The one he has collected is unconstitutional. Return it to the people of Kenya. And if you do not return it, you have decided you are causing more pain. You have decided you are against the constitution of this land. You have decided to be a thief, contrary to your oath. And we are going to ask the people of Kenya this question. Mutaendelea na hii mtu ama mutaendelea na yeye? We are also asking the president to listen and to obey the constitution. Yes. He must obey the constitution.
If the judiciary have decided on an issue, you should not interfere. Let the judiciary be as independent as possible, and you should not be seen to be interfering with that, because now 11 people have been confirmed dead, with 39 others receiving treatment due to injuries sustained from an early morning road crash at Odho area in Kisumu County. As you can see on your screen, according to Nyanza Regional Enforcer Alan Mwangi, a 53-seat bus that was heading to Nairobi slammed into an oncoming lorry at 2:30 a.m. on Monday morning, killing 11 people, including the drivers of the two vehicles, who died on the spot. Police said that the driver of the ill-fated bus, which was coming from Kampala, was trying to overtake before he slammed into the lorry, which was transporting rice to Kisumu. 17 people were referred to Jaramogi Oginga Odinga Referral Hospital for treatment, while 22 others were treated at Ahero County Hospital and discharged. The bodies of the deceased have been moved to Ahero County morgue. You have control the incident, but you weren't fast. That's why he lose control. Fortunately for me, I have been right hand. Now, the private security companies have been directed to submit a guarantee committing to implement the 30,000 shilling minimum private security guards. In a letter dated 20 January 2024, the Private Security Regulatory Authority Chief Executive Officer and Director General Mohammed said that all private security companies have up to 7 days to sign and submit a legal commitment or risk having their license withdrawn. Still on security, Commander Robinson is bringing residents to collaborate with the officers to eliminate crime in the county. As you can see on the screen, Commander Andy emphasizing as a specific strategy to combat crime. A meeting with local in town. He also highlighted that some divisions engaged in crime are in the age of evidence how urged vigilant to curb criminal activity in the county. Now, many constituencies have shown in large numbers yesterday for registration process in order to sign and register bursary forms from CDF for the children. Sabot constituency being one of the constituencies in the country that has many remote areas, the level of poverty is high. As a result, many students from this region fail to attend school due to lack of fees. Saboti MP is now government to add more bursary funds to many students from humble backgrounds can benefit. Since many families are not able to educate children due to financial constraints, the need for more funds is to help students achieve education. Mimi kibaru yangu nauza maziwa, nafulia watu nguo, na hiyo pesa haiwezi somesha mtoto, haiwezi mtoto. Sasa kwa sababu kwa hii basari ndio nimejaribu imesomesha watoto wangu. Hata mwingine amemaliza form 4 na wengine wawili wanaenda kumalizia. Wote tunaomba basari, serikali iwachilie basari kwa sababu imetusaidia muda mrefu. Kwa sababu ya watoto na kulingana vile watoto wanasoma tunasomea basari. Serikali iendelea kutoa basari. Haitoseleshi. In fact, constituency yetu iko na slums nyingi na wananchi wengi katika slums wanategemea basari ya Saboti ndio waweze kusomesha watoto. So serikali ingewezekana ingeongeza pesa at least
sisi tungepewa pesa tofauti na constituencies zingine. Kama last year wale wenye wali apply peke yao tulikuwa na watu 32,000 wenye wali apply, na wale tulipea was around 20,000. Also, the government has flagged off 400,000 metric tons of assorted subsidized fertilizer to be distributed to over 6 million farmers across the country to boost harvest during the long rain season expected to start in March. Speaking at the Bonje area in Mombasa County, Principal Secretary of State Department of Agriculture, Dr. Kiprono Rono, said the government plans to secure close to 7.5 million bags of fertilizer for the long rain season. No doubt as government that arrangement will push not only the morale of our farmers, but will enhance the food security as promised by this administration, because we are targeting in terms of maize in this year to harvest close to 63 million bags of maize, because of this early arrangement of distribution of farm input, which we believe fertilizers is one of the key critical input for our farmers. That the government has tested these fertilizers to ensure that they are meeting the right quality, considering the structure of our soil. Additionally, we'll also ensure that during the short rain, we'll be distributing additional fertilizers. Also, the International Fund for Agricultural Development will spend $250 million in an 8-year program aimed at enabling communities to manage resources in 10 counties across the country, which are Elgeyo Marakwet, West Pokot, Trans Nzoia, Kericho, Kisumu, Homa Bay, Migori, Nandi, Uasin Gishu, and Kakamega. The program, dubbed Integrated Natural Resources Management, which is still at the design stage, will create incentives for communities in the targeted communities in counties to be able to manage resources and improve their livelihoods. The county leadership to discuss with communities on what are some of the activities we should be implementing, because we believe that you cannot implement projects or you cannot design projects without the buy-in of the local government, and it's very important that we get the leadership at that level. And more important, it's important that we discuss with communities, we discuss with them on their needs, the opportunities, and how we can support particularly natural resource management and livelihoods activities. We see this opportunity that we want to address as a very noble opportunity, because we are going to integrate agriculture and natural resource management, which will be able to solve other myriads of problems that we do face, like any insecurity, any land degradation, any water degradation, among others. One of the key objectives of this program is to address matters of environmental management and conservation through integrated natural resources management. Indeed, as a country, we know the challenges that are facing us from the perspective of environmental degradation and land degradation, because land remains our key production unit, even when we look at agricultural production. Well, from that, we are taking a short break. We'll be back with the newspaper review. Don't go too far. Africa. What is your perception of Africa as a continent? What are your hopes and dreams for Africa? 1 billion people. "55 sovereign states, with at least 7 of these being the fastest growing economies of the world.
there is still so much untold stories that we are yet to be told. Do you see your part in the development of this continent? Africa is a continent rich in resources, culture, talent, and the home of stories. Stories that bring joy, stories of resilience, strength, and a never-dying spirit that gives hope. Voices of people who have pushed beyond limits to make positive change in the African society. Which is why I'll be bringing you African Vision Voices in line with Good News Productions Africa to highlight the heroes and the heroines of Africa together with African news content. My name is Francis Msakali. See you then. Welcome to Imani Guest Houses, your perfect home away from home. Our spacious guest rooms are designed to provide you with ultimate comfort and relaxation, complete with hot showers and free Wi-Fi. Enjoy mouth-watering meals served in our charming dining area with friendly staff at your service. Rest assured that your vehicle is safe and secure with our ample on-site parking space. Unwind in the serene outdoor terrace while enjoying the scenic surrounding, and our friendly staff is always on hand to ensure your stay is nothing short of amazing. Located along Webuye Kitale Road opposite St. Joseph's Boys High School and 1 kilometer from the Kitale Airstrip, it is uniquely located at Imani Radio Ministry Campus near the airstrip and highway. Contact us on 0796 035561 or 0713 093354. Book your stay at Imani Guest Houses today and experience the ultimate comfort and relaxation in this beautiful region. Thank God for the transforming power of faith. Nature forms us, sin deforms us. Let me give you the best definition of sin that I know of. It's coming short of the glory of God. You know what sin is? It's just everything in us that's not like God. And there's a lot of it, isn't there? There's a lot of it. I mean, don't go strutting your stuff, folks. We have all sinned and come short of the glory of God. Now, don't you stretch yourself out in the gutter alongside some old hypocrite and say, I'm longer than he is. So what? There is no promise too hard for God to keep. Do you believe that? Say amen.
There's no promise that is too hard for God to keep. There are 30,000 promises in the Word of God, and every one of them are yea and amen in the Lord Jesus Christ. And not one jot nor one tittle shall fail from the law till all be fulfilled. I'm Miracle Phyllis. Welcome as we go to science. For deaf people out there, I'm requesting you to join this program. Welcome back. Of course, this is the newspaper review. Let's take a look at some of the trending stories. We'll begin with the Taifa Leo today, and the top story here is Nina Siri Nzito. Mudavadi ahidi wafuasi wa Raila habari njema za siri hivi karibuni. Na kama tunavyoangalia pale kuna picha yake na pia kuna picha ya kinara wa ODM Raila Odinga pale, na mambo ambayo anasema atazungumzia ni minong'ono yazuka kuwa huenda Raila na Ruto wakafanya handshake hivi karibuni. Pia kuna wapo wanaofasiri kauli ya Mudavadi kama mpango wa kumpa kinara wa Azimio kazi katika AU, na pia kuna ripoti ya mazungumzo. NADCO imependekeza pakubwa ofisi rasmi ya kiongozi wa upinzani. Na kwa mafikiano awaambia wakazi wa Bondo waandike chini kauli yake kuwa kitu kizuri chenye umuhimu kitawatokea wakazi wa Bondo na hata Nyanza kwa jumla. Hayo unaipata kwenye ukurasa wa pili pale. Na tukisonga mbele kuna taarifa kuhusu ukora wa magaidi wafichuka. Ujasusi wabaini magaidi waidi vijana kazi kama chombo cha kuwasajili. Unaipata kwenye ukurasa wa 5 pale. Kwingine kwa magavana wagombana na Gachagua wakataa uamuzi wa kutengea kaunti bilioni 391 pekee na wanaitaka shilingi bilioni 450. Unaipata kwenye ukurasa wa pili pale. Na kwenye mambo ya vidokezo, mateso ya huduma za serikali, usitarajie mteremko unapoenda kutafuta huduma katika taasisi za serikali. Taarifa kuu unaipata kwenye ukurasa wa 3, na pia kuna taarifa kuhusu kamati ya mpito ya SHIF. Waziri wa afya Susan Nakhumicha ateua watu 10 kuongoza mpango wa afya. Taarifa hiyo kwenye ukurasa wa 8. Na tukisonga mbele pia kuna taarifa ya kuhuzunisha pale ambapo abiria 11 wafa ajali Kisumu, zaidi ya watu 27 wajeruhiwa. Majonzi, watu waangamia siku ya kuamkia jana katika ajali ya basi na lori maeneo mbalimbali. Kwenye ukurasa wa 3. Kwenye spoti, mambo ya AFCON bado yanazidi kuendelea hadi Februari 1. Misri nje, Morocco na Mali wakionana 16 bora AFCON. Nyasi kuumia, tai wa Afrika ya Magharibi wakitishia majabali Atlas Lions katika AFCON hii leo. Kwenye ukurasa wa 20 utakuwa unaweza kupata taarifa hiyo, na kwa wale ambao wanazidi kufuatilia
taarifa hizo. Habari ndio hiyo. Tukisonga mbele, tuko na the Star newspaper and the top story is how Kenya got oil deal suspect back to face trial. And of course, this is a 7.8 billion shillings theft that happened in 2008 and 2009. He fled to the UK via India. Triton accused of selling 126 million liters of oil belonging to KCB without authorization. And of course, this is his profile. He was born on 23rd March of 1965. He fled to UK via India in 2009. He was arrested in the UK in 2011. And of course, he is a suspect in the 7.8 billion fuel theft. He faced 2 extradition orders, and then he extradited in 2023, and he was charged in January 25th and was also released on 1 million shillings cash bail. And of course, this is a fact file for Devani and his, case that has lasted all those years. Now, moving forward, today being a Tuesday, we have the My Government free copy inside the Star, where you can get information for government tenders and opportunities. You can see the pullout inside the Star newspaper this day. Now, moving forward, we have the story about investigation. Families kill loved ones for insurance cash. Imagine enrolling your mother, daughter, and mother-in-law for a life insurance plan only to fake their death to obtain the last expense payment. This might sound like a script from Hollywood, but that is exactly what Philip Odero did to obtain 600,000 from UAP Old Mutual Insurance Company in 2021. He first killed his daughter, and this killed is in quotes, and obtained 100,000 shillings, and before faking the death of his mother. And of course, in total, he ended up collecting a sum of 600,000 Kenyan shillings. That story is in page 11. Now, elsewhere, we have a story about risky trade, tales of young campus girls who use Airbnb. When Shirley Wambui, not her real name, joined university in Nairobi 5 years ago, she was thirsty for knowledge and burning ambition to change the lives of her family. Wambui from Kuresoi was in university to study quantity survey, and of course, there is an interesting turn of events there to see why young girls are getting lured to some of these situations that has been risking their lives, as much as we are talking of the recent cases that we have witnessed. Now, moving forward, we have stories about on Voices. Michael Okenda writes about enforced rules to stop short-term rental murders. Well, more to that on page 16. Now, moving forward, we have the Daily Nation, and the Daily Nation top story is a broken system. Exclusive: Kenyans in a grip of corrupt machinery. This is an interesting piece created by the Daily Nation this morning, and it is a story about delayed national identity cards, dehumanizing treatment in hospitals, pensioners dying in penury, and kickbacks to even move a pen. A 7-month national investigation has revealed that the rot in the people-facing sectors of public service, the humiliation which Kenyans are treated every day, the putrid fumes of graft that waft into the high ceilings of public offices, and the deliberate creation of chaos by criminal enterprise that has been allowed to milk, pilfer, and dehumanize desperate Kenyans. This piece you can find from page 4, 5, 6, and 7. An interesting piece you want to get into so that you can find out more what they were able to find, especially considering the
public services that Kenyans use on a daily, the frustrations they go through, and all that. Now, moving forward, we still have the sad crash that took place yesterday. Don Kisumu Horror crash claims 11 lives. Witness describe a scene from hell at Odo area in Nyando, where a Mombasa-bound bus slammed into an oncoming lorry at 2:30 a.m. Bodies were strewn on the ground, with the impact of the crash breaking up the two vehicles. You can see that in page 10, and of course from your screen there you can be able to see how crashed those vehicles are, and of course the people all over the place looking at, the situation there. Today being Tuesday, we have a Healthy Nation pullout as well, and this is a story about my test tube baby is 10. What a success history for the health sector there, 10 years after this kind of technology to obtain a child. You can get that on Healthy Nation today. Now, moving forward, we still have the Triton scandal. Fugitive tycoon Divani extradited and charged. Divani was in 2013 named among the most wanted Kenyan suspects by Interpol over his alleged role in the Triton fuel theft scandal that was last week quietly extradited from Britain, charged in a Nairobi court, then freed on 1 million shillings cash bail bond. Moving forward, we also have the story about devolution. Governors reject allocation of 391 billion shillings to counties. They said yesterday during the meeting with the DP, of course, it ended in a stalemate after the governors insisted on allocation of 450 billion instead of the 391 offered by the government. Now, moving forward, we also have People Daily publication, and the top story here is top schools in cash scam. The Ministry of Education directed that any school that desires to charge amounts above stipulated fees to make a formal request for approval to the Cabinet Secretary, and this is in a bid to ensure accountability. Institutions to spot for increasing fees irregularly. Others cannot account for monies raised in harambees for project, while some made questionable payment to Principal Association. Now that you can find in page 4. And according to a breakdown here, 3.7 million shillings Harambee funds for burnt dormitory at Maranda. We have 8,725 shilling extra cash charged to students in Nyamira Girls, and we also have 2.3 million shillings money paid without supporting documents at Chania Girls. These are some of the cash scams that are being highlighted here. Now, moving forward, we have the story about boyfriend sought over woman's killing. Of course, even after the marching that women in the country did on Saturday, it is unfortunate that by the time we are getting to Monday, there were 3 more femicide cases reported as per yesterday, and it's unfortunate that it's still ongoing even after that. I don't know what we can be able to do concerning the matter, but we hope the perpetrators can be caught up with, and justice can be served to the families of all the people who have lost their loved ones to this matter. Now, of course, the Kisumu accident is still the number 1 conversation in the country right now. 11 people killed. And of course, we can see the picture there from your screen on the top page. The scene of incident at Utho area, nearly 8 kilometers from Awasi Township in Kisumu County yesterday. 11 people died, while several others sustained serious injuries in the Monday morning incident. Full coverage, of course, in page 3. Now, we also have the story about police officer to go to prison for 15 million shillings robbery with violence. How cliche. You can see that in page 12. Well, those are just some of the trending stories in the country right now, and
We also have other interesting story today. We have the Financial Standard pullout as well from the Standard newspaper. And this day we are talking about coffee farms buckle under state reforms from a crackdown, enforcement of new regulations barring players from holding multiple licenses has forced some to scale down their operations or closed shop altogether. And of course, you can see this in page 4 and 5. Also, we have the story about bailout condition. IMF warns of civil unrest. You can see that in page in the pullout from the Standard this morning. And on to the main newspaper, we have the story about experts Eurobond debt to make or break economy. Repayment stress, a report released yesterday, says how the country will navigate the foreign debt payment and determine development expenditure will define, among other things, cost of living, even as the IMF says its measures are likely to cause unrest. You can see this in page 4 there. And of course, experts says what we look out for. On matters debt, Kenya must settle a $2 billion euro. 2 billion euro bond, a decision that will shape its fiscal future, is necessary to observe the approach to be adopted by the government. And of course, on matters government income, question arises whether there will be increase in public investment and of course subsequent impact on future expenditure. On matters revenue strategy draft on strategies warrants of the proposed tax measures and their effectiveness are some of the things for when it comes to the economy of the country. We have a story about the minister fights rage on. A struggle between the Ministry and the Teacher Service Commission is concerns about the future of education. A controversial report by this morning and get in from 6 on the picture that we have education Machogu and Nancy and 17 currently transferred from Songo Central School. That is something happening or somehow a lot of controversies concerning the transfer of all the there and them demanding to have new staff to education. Of course, reviewed the financial already. You can see the it's and financial side of on debt terms arrest so the military fund has its as that could cause cities and taxes seen and of course that in page 3. Moving forward, we have about many Kenyans lack his job outside the country has been a trying to see how they can help Kenyans who are losing employment, and they believe that many Kenyans have the skills that are required for them to acquire the that you're trying to seek for Kenyans abroad. You can see in page 8. Now, moving forward, we have still a story about the accident that on page we have business to sue as losses, see that in 6, and on NTL for the pharaohs, see that in page 20 of the sub news. Publications in the country, they had to say, of course, you have to send, and of course, keep following us on our socials and also on site www.imaniRadio.org as well as www.imanitelevision.org. Get informed on the upcoming stories. Of course, you can always watch and listen through the sites as well, and also when you follow us on our socials, you will be updated on the trending stories as well as the local programming here at Imani Television. You're taking a short break. In a short while, we'll be joined by our guest for Relationship Tuesday. Don't go too far.
Welcome to Imani Digital Learning Center, where endless possibilities await. Are you a student with a passion for journalism and media studies? Look no further. At IDLC School of Journalism and Media Studies, we provide a dynamic and immersive learning experience. From cutting-edge technology to hands-on projects, you'll develop the skills and knowledge to thrive in the ever-evolving world of media. Dream of a career in the captivating world of tourism and hospitality management? Our School of Tourism and Hospitality Management at IDLC offers a gateway to exciting opportunities. With industry-driven curriculum and expert faculty, you'll gain the expertise and confidence needed to excel in this thriving field. Seeking a deeper understanding of theology and divinity? At IDLC School of Theology and Divinity, we provide a nurturing environment for spiritual growth and intellectual exploration. Our dedicated faculty and thought-provoking courses will guide you on a transformative journey. At Imani Digital Learning Center, we believe in hands-on education through internships, industry partnerships, and state-of-the-art facilities. You'll gain real-world experience that sets you apart. Our supportive community and vibrant campus life ensures a well-rounded education. Join us at Imani Digital Learning Center and unlock your potential. Discover your passion, chase your dreams, and shape a brighter future. The journey begins at IDLC. Contact us today to embark on your educational adventure at Imani Digital Learning Center. Together, let's create a path to success. You can find us nestled in the heart of Kitale at our convenient location within Imani Radio, just across from St. Joseph's Boys High School. To get in touch with us, simply reach to us at 0741 978 177, 0741 978 177, or 0742 951 379. zote, unastahili kuabudiwa, unastahili utukufu
Miracle Phyllis. Welcome as we go to science. For deaf people out there, I'm requesting you to join this program. Why are you stressed out? Why are you not sleeping at night? I concluded a long time ago in my Christian walk that the scripture says God never sleeps nor slumbers. And since he don't sleep, ain't no need of me staying up all night. Somebody look at your neighbor and say, I'm gonna go ahead to bed and see how God gonna work it out. He might have it all fixed by the time I get up in the morning. I can't change it. I can't fix it. I can't turn it around. But the God that I serve sure can. Welcome back. As promised, we have our guest in the building. Karibu sana, Pastor Cheren. Asante sana. How are you? I am fine. Tunashukuru Mungu umefika. Na we have an interesting conversation for you guys today. Unajua last week nilikuwa ninapita huku kwa mtandao and then kulikuwa na hashtag ina trend marriage. And one of the questions napenda sana when I scroll, I go through the comment section and a lot of conversation ambayo nili capture pale. People are saying zamani watu wakipangiwa harusi, unaamka unapata ng'ombe zilishabebwa unachukuliwa unapelekwa. Those relationships lasted, watu walikaa kabisa. But nowadays watu wenye wanasema we are getting married for love, hakuna mali wanaenda, wanafika mahali sijui ni kuchoka, sijui nini kinafanyika. But it was a case of a lot of relationships zenye zimekuwa based on just love, finding the person, pengine unaangalia hapa kuna vibes, hapa kuna nini mzuri. They usually don't last. So that's the conversation we want to talk about today. Kwa maoni yako kwanza, do you think pia wewe umeona hiyo observation ama ni watu wengine tu peke yao? Ni kweli pia mimi nimeona vitu kama hizo na hata nimewahi onea kwetu hivi. Kwa sababu nakumbuka wakati moja vile umesema ukweli, kwa nini zile za zamani, mimi nakumbuka hata mama yetu mwenyewe alituzaa. Yeye alituambianga, mimi nilienda kujipata tu nimezaa mtoto wa kwanza, ng'ombe 12 imeenda. Sasa unaona vile iko, kwa sababu unaona zamani wazazi na wazazi walikuwa wanajuana, familia hii na familia ile. Wazazi wakisha patana, kupeana watoto si kazi. Maana walikuwa wanadhamini, baba ndiye alikuwa na mamlaka sana. Na yani wenye boma. Kama wewe kijana umekuja kwa hiyo boma na baba yako, ni wazazi wangeongea. Si kijana na msijana. Wakisha elewana, baba yule anasema sasa kwa sababu ya mtoto wangu ninataka mpe ng'ombe 7. Hakuna kupiga bei, yeye anasema nitakupea 5. Na inaletwa. Na wakati inaletwa wanatafuta vijana wenye nguvu. Hata wenye wanatafuta vijana wenye nguvu ni wewe kijana rafiki ya vijana wenzako. Unatafuta vijana wenye nguvu. Alafu sasa wana time tu msijana bora mahali imeenda. Mna time amwezi chukulia hapo saa hiyo. Mna time ametumwa maji ama ametumwa kotinga, hapo ndio mtamchukulia akienda. Na angefikishwa kwa nyumba na anaishi. Sasa saa hizi Kenya nakuja kushangaza. Ya saa hii Kenya wewe mwenyewe unajitafutia. Inaanza kusumbua sana mpaka unashinda ilikuwa aje. Ndio nataka kuambia mtu hapa leo. Unajua zamani ndoa ilikuwa na heshima sana JD. Kwa sababu watu walikuwa na heshima wazazi. Mtu angeona baba yake amesema kitu, alikuwa na heshima sana. Maana zamani watu walikuwa natii wazazi. Lakini siku hizi hata baba akiambia kijana,
mahali pale sioni kama ni pazuri. Mtu anasema ni kama hawanitakii. Lakini zamani ilikuwa na ndoa nyingine mzuri kenye watu wanapewa mawaidha na wazazi. Kwa hivyo zamani ulikuwa unaona mtu anachukuliwa hapa na anaishi kabisa na akazaa na akasettle na akaishi maisha mazuri bila kuongea na wewe kijana. Kwa hivyo walikuwa wanaheshimiana wazazi, familia na familia. Ule mzee akikuja kuomba mtoto, mimi baba naye atasema nitakujibu. Na wakati wataelewana, wanakaa mahali. Bila yeye msijana kujua. Wao wataonanga tu siku na bebwa. Lakini sasa unajua, when you're talking about that, I'm trying to imagine. Wewe umekaa tu uko maisha yako, all of a sudden unanyanyuliwa, unapelekwa, unaambiwa huko ndo unafaa kukaa. How would that feel? Unajua sasa hujui huyu mtu, of course probably kama familia mnajuana, it's okay, but how people stayed ndo hiyo mystery yenye tunataka kuangalia. Ni nini kilikuwa kinawafanya wakae, apart from hiyo tu kuheshimu wazazi. Unajua tu umepatana na mtu tu na umeambiwa basi wewe sasa ndo mume wako kuanzia leo, na anakaa tu anatulia, hana ile ya ni kama sijapenda hii. Juu unajua saa hii relationship za saa hii mtu anaingianga na list. Anaanza kuangalia, anaangalia stability, unaanza kutik kila kitu. Na huyo sasa tu ni mtu tu umeletewa, haumtambui. Ni nini ilikuwa siri? Unajua kitu kenye ilikuwa hapo, sijajua sana ndani, lakini ilikuwa binti amechukuliwa. Angalia siku moja, lakini kesha anaanza kufanya kazi kwa bomba. Sasa alikuwa anaenda kifurahi. Ni kitu ilikuwa nachukuliwa tu. Mimi nakumbuka shangazi wetu ambaye ni mdogo, alichukuliwa tu akapewa akwe bibi namba 3. Maana huyu mzee alikuwa na mali. Na huyu mzee alikuwa amesalia nyumbani kama watoto 3. Sasa wakaona ni kama huyu amekaa tu hapa. Na huyu mzee anasema anataka mtu ya kumwashia moto. Hata kama umri imeenda. Walileta tu ng'ombe na wakamubeba. Aliishi. Sasa analia siku ya kwanza, pili ana settle. Na unajua umegusia kitu muhimu hapo, na nataka turudishe. Umesema mzee alikuwa na mali. Society ya saa hii, msichana akionekana ako choosy, anachagua mtu mwenye ako na financial stability, anaanzanga kuitwa majina. Tutasema nini hapo sasa? Kwa sababu kama ule anakubali kuwekwa watatu jumali iko, na huyu akuchagua akienda kutafuta pesa kidogo, inaleta shida. Ni nini imechange kwa society? Unajua saa hii na zamani ni tofauti. Kitu ya kwanza, zamani kule kulikuwa na mali, kulikuwa na vitu. Alafu sasa saa hizi watu wengi sana niligusia wiki ya chini kasema kuna watu wataki kulipa gharama. Wanataka vitu shortcut tu. Mtu anakagua vitu. Na dakika ya mwisho anajiwezi. Kwa sababu kuna kitu unatafuta. Lakini laiti mtu angelijua mambo ya ndoa, zamani ndio kulikuwa na mahali. Ilikuwa mzena wenyewe ndio umuoe. Lazima umtole. Hata wakati nilichukua lazima nilitoa. Sababu ilikuwa ni kama lazima mpaka kwa Biblia. Hakuna msijana ya mtu, na kama unatutazama na uko na bibi na hujawahi peleka mahari, kuna kitu hata pasa akikuombea hutawaipata. Hata wakufanyie ni utapata. Lakini siku utapeana mahari kwa wale watu na wakutamkie mwende mfanikiwe, hiyo siku mtapenya. Kwa sababu kuna kitu inakuwa. Sasa nilikuwa naona wakati mwingine wanapeleka mtu, kuna unasikia ng'ombe inabadilishwa, unaleta huku mbuzi moja hata ya kusindikisha. Pama ndio mtu anaanza kuishi huko complete, na hata waisumbua. Kwa sababu wazazi walikuwa wanaelewana, na tena hiyo boma nayo ilikuwa na mali. Zamani sio kama saa hii. Zamani ilikuwa kama kwetu Elgon, ilikuwa boma moja hapa, moja ni St. Joseph huko mwisho tu. Tembea ukaenda kuomba moto. Ilikuwa maboma ni padi. Unaona boma ile walikuwa wanaona wana mahari, boma ina wana mahari. Sasa vijana wakitafutana, bora baba amesema huyu mtoto wangu anataka hapa, wanaelewana, mahari inapelekwa. Lakini wasichana sasa wa saa hii wanajaribu kurudisha vitu vingine kama vya zamani, hawajui ingine ni nyinyi wenyewe mnaanzisha. Kijana unaweza pata kijana amesoma ndio, lakini hana mapato. Lakini unajua huyu mtu ana kitu amebeba, kenye mkishikana mtafaulu. Lakini hata unapata mwingine anataka mwenye ako direct na mali. Na uwezi jua huyo mtu mwenye ana mali alitoa wapi, gharama gani alilipia. Unaweza ingia uje wapata jeni watu wenye mali wengine, wanawake wao wamekonda paka ni kama hata wakulingia, na anataka V8. Mtu akuko V8 ndani, lakini ameisha ana stress. Lakini huyu jamaa mwenye ana kitu lakini wanapenda Mungu na wako na amani, unapata tu wako smart. Kwa sababu gani?
Kuna mali zingine utakuwa ndani lakini hata ndio ukule wamekusomea ya ajabu. Kuna vitu vingine tafuta mtu ambaye ni Kenya unajua kweli hata mkikaa naye hata kama hamna lakini uko mbele mtainuka. Lakini unajua tukiongea hivyo kwa theory inakubalika. Lakini practical unakaa unajiambia tutakula nini? Tutavaa nini? Tutasurvive aje? And when you do that mathematics kidogo unaona hata iko lazima. Hakuna haja ya kukimbia and I don't know. Watu wanafaa kusaidia when it comes to that. Kwa sababu sometimes kuna a lot of criticism. Even it's unfortunate the past few weeks kumekuwa na hizi rising incidences za femicide, wanawake wengi wanauliwa. Na ukiangalia pale watu wanaanza kublame the woman wakisema alikuwa anaenda kutafuta pesa, alikuwa ameamua kukuwa malaya. And in reality tuna accept kuna hii perspective ya lazima mtu akue provided for, anataka ile security even when they are trying to date before wa settle. And it's important to have your conversation because a lot of people wana assume tu huyo sasa tu ni pesa. Na tukiangalia even back in the day for your parents to be married off ama for your grandparents kuna hiyo aspect ya mali ilikuwa iko involved pale. Na umuhimu wa hiyo ni nini sasa? Juu sasa tuanze ku normalize watu kuangalia kama financial security ni kitu muhimu ambayo people need in their lives. Ni kweli Jedi umesema kitu. Unajua katika maisha hizi ya dunia hii na mambo ya ndoa huwa inategemea na mtu. Juu mimi nakumbuka wakati nilioa sikukuwa na kitu by the way hata moja hivi. Lakini msichana huyu niliongea na yeye. Nilipoongea na yeye kwao wakanijua. Na waliponijua wakaona kijana mzuri lakini hata kama hana kitu. Watu wa fitina wakaenda wakasema hiyo boma ataungwa peke yake mwezi letewa. Na ni by the way maana sisi tulisana vijana 10. Na nyumba tulikuwa nalala karibu moja tu watu karibu wote. Yaani ilikuwa ni shida. Kweli hata ungeambiwa mtoto wake ameoleka pale ungekataa. Lakini usiwahi ona mtu na mwili wanasemaga usiangalie mtu vile yako. Angalia kenye kiko ndani ya hiyo mtu. Maana sasa wakati nilikuja hivi kidogo tu tumekutana mke wangu tukaombewa AIC. AIC ndio ilitubariki. Na wakati walinibariki wakanipea vijana kunipelekea bibi nyumbani. Kufika nyumbani uko tukaanza kesho yake maisha. Mimi nikakuwa nimeandikwa kwa tinga hii ya kushaga ya samani. Nilikuwa nakula 250 kwa mwezi. Wakaniongezea 50 nikafika ngapi? 300. Na nilishaga miaka ngapi? 3. Mtu wa kujituma haki ya Mungu atajituma. Sasa kwa familia hiyo yote wenye walicheka ati huyo boma hakuna mtu ataleta chochote. Mimi nilikuwa wa kwanza kupeleka mahali wakati ya corona. Nilipeleka ng'ombe nikaweka kwa gari zikajaa. Nikapeleka na vitu na maburangeti 27 ya shilingi 1,000. Nikaenda na sherehe Nissan kama 3. Kilichodharauliwa kimekuja kukua juu ya wengine. Wenye wasijana angalianga mtu mwenye ana vision. Ukipata kijana mwenye anakuambia ninaomba hii mwaka kabla haijaisha kuanzisha hata kibanda, huyo ni mzee. Maana ana vision ya kuenda. Lakini mwenye hana hiyo chunga sana hata kuumisa. Na ndio unapata kuna wanaume wengine ni kulala tu saa hii. Kwanza vile kuna baridi hivi. Hao amelala bibi haiko barua. Wananyanyasa bibi mpaka bibi ameisha. Kukula tu. Lakini mkipatana wa kujituma, hiyo ndio inasimama na itapenya. Ni kweli kabisa. Watu wengi wale walijituma. Sasa wana drive magari. Sasa wengine wanasema hao wanajifanya. Hapana. Walishikana na wakainuana na Mungu akawabariki. Ni kweli kabisa. Na nimependa venye umeileta. Because kuna watu they don't believe ya kwamba una focus in vision by the way. Kwa sababu sasa kasi yoni practical mbona niamini kenye utasema. Unajua Jedi vile mimi naongea hivi mimi napenda kupeana testimony zangu. Mimi nilikuwa mtu wa wale gonu huko lakini nilikaa siku moja hivi nikaona huyu msana wenyewe atafanya nini. Nikaamua kwenda Chwele kununua maswiti ya shilingi nile. Na nikaenda kwenda naso kwa shule kwanza kuuza. Maisha ikaanza hivi kuchange. Paka mahali sasa tumefika. Mungu ametubariki na shamba, Mungu ametubariki na nyumba kubwa, Mungu ametubariki na watoto. Huduma imepanuka, tumeongeza zingine. Kwa sababu gani? Kushikana. Ukipata tu ndoa Kenya
baba na mama wajeshikana, hii inakuanga inasumbua. Na kile mnaachilia kwa anga ndio watoto watakuwa. Kwa hivyo mkiwa kwa pamoja na mraise maisha yenu, utaenda mbali. Kwa hivyo msijana yoyote ama mama yoyote, usifikiria ni labda ukipata mume mwenye ako na mali, sasa ndio utaishi vizuri. Utakula na mwezi mmoja, ya pili utapitia mchucho ile hujawahi ona. Utaanza kukwambia unajua mali zilitoka. Unakuja tu kukula hapa. Unajua mali utakufa na stress. Lakini mkitoka na mume wako hata kama mko bure, mkikuja hivi, utapenya. Ni kweli kabisa. Kabisa, na mshike Mungu. I really like that. Because we need to address these issues. A lot of people wanaogopa kutafuta vitu mzuri kwa sababu wameambiwa wewe ni mali unaangalia, ama mwingine anakosa kuangalia a person with vision because they are too focused. Na wacha nikushike. Ndio unapata watu wengi hawajaolewa. Ni hiyo ndio wanatakanga. Anapata mchumba mwaka hii wa pesa, huyu anampeleka outing kwenda kugundua kwa bibi. Anawacha. Na umewaste time. Haya anapata tena mwingine. Tafuta mtu hata bora ni mtu hata kama anauza makaa. Unaona amekuja kukuomba. Amekuja kwenu. Kijana mzuri ni ile anakuja kwa boma. Hata kama hana kitu. Hata kama hana kitu lakini amekuja kwa boma kuongea na wazazi, sema kweli mimi nimependa huyu binti. Hata kama sina kitu, niko na 500 yangu hapa. Unajua unaona hii kitu mara mbili. Usione ni kama maskini sana. Angalia mbele yake. Anaweza kuja kukua baraka. Tuseme sasa kwa mfano Excellency Mheshimiwa Ruto. Na kama angelijua, mimi nasianga tu story ni kama ndoto. Alikuwa anauza mayai. Kuku. Ilikuwa ni kuku wapi? Hapa sijui mahali lakini sorry alikuwa anauza kuku. Sugoi. Sugoi kuuza makuku hivi mayai. Na angelijua siku moja atakuja kwa hivyo. Kumaanisha kwa hii dunia usiangalie eti odajiri ndio ndoa, hapana. Angalia mtu mwenye anabidii, mwenye anabidii kujituma kwa kazi. Hawa ndio watu watasimama. Ni kweli kabisa. Thank you for that. Now turudi back kwa ile conversation yetu. Unajua ya kupangwa zamani, kuna hiyo wameangalia hii familia, sasa tumeona wako sawa kabisa. Do you think when you listen to issues ambayo watu wengi huwa wanapokea siku hizi, hizi relationship ya mtu kwenda kujitafutia ndo zinakuwa na a lot of cases ya sijui mama mkwe, baba mkwe, ama pia zamani kulikuwa na hizi issues mingi za the in-laws, kwa sababu sasa kama tunasema the relationship was based on familia kujuana. Ya saa hii mtu anaenda kujitafutia, kumaanisha unaweza pata mtu hata anatoka huko sijui Kajiado amekuja hapa Kitale, and then they don't even know each other, and then issues zina emerge, ndo inaleta shida. Ama shida ni nini? Unajua mali kumeingiwa na shida saa hii kabisa. Vijana hawana ukweli, wasijana nao hawana ukweli. Yani imefika mahali kila mtu sijui imekaaje. Kwa sababu unakutana na mtu mimi kwa na kesi kwangu juzi. Juzi tu mtu amepata bibi, kijana wangu mmoja akapata msijana. Na huyu alimwambia mimi niko tu hivi. Yani kweli hata mimi nikaangalia vile wako nikajua usiku 2-3 anaambia kijana, mimi naona kwenda kuleta watoto. Uko na wangapi? Ati 2. Kijana alikuwa mtoto. Kwa sababu ukweli imekosekana. Laiti watu wangekuwa nasema ukweli. Maana saa hizi naye unapatana vijana wamekutana kwa makazi huko. Msijana hana haja kuuliza kijana kwenu ni wapi. Uko na mama mko ama hauna. Sasa mtu tu akipatana na pesa wanaoana hivyo. Dakika mwisho mnapata shida. Kitu cha maana jua nako na hiyo familia. Kama msijana amekwambia mimi natoka hapa St. Joseph's ama natoka Kitale. Fanya kitu inaitwa survey. Enda siku moja kwa hiyo boma. Enda uone wana rogani na usakwa kwa hiyo familia. Ndipo uonge tu hivi hapana. Utaleta kitu kingine utaamini. Baba najua. Hizi mafamilia kifanani. Kuna familia na matambiko zao. Kuna mafamilia ina mambo zao. Kwa hivyo kabla hujaoa wakati mwingine wakupeleke paka reserve. Ambia huyo mtu nipeleke kwenu reserve. Akupeleke uchunguze hiyo familia vile imekaa. Kuna ingine ina kazi. Ukiingia wewe unaingia kwa hiyo kazi. Kwa hivyo ni afadhali kwenda kuona. Sasa siku hizo watu wanaoananga tu bila kujuana hivi. Mtu amezaa watoto wawili hajui mama mkwe. Ndio unaona sasa dunia imechanganyika tu hivyo. Laiti watu wangejua. Kabla hujafanya kitu kuja kwa kina kijana, ujue umaskini wao. Enda kwa kina msichana ujue umaskini wao na utajiri wao. Ili wakati mnapatana huko wamekujua na huko wamekujua. Ndio unaona zamani familia hii bora kijana ameenda kuulizia kwa ile boma msijana. Wakaongea na msijana.
wenye wanapata ni baba ya huku na baba wa kule wakutane. Wakishapatana walikuwa zamani nasikia baba yetu alikuwa anatuambia wanaweza kukupea fimbo. Unaenda katika kama zile kwa na ng'ombe ya kukamua kama 30 something. Unaipewa fimbo kasi ile ng'ombe imejaa huko. Alafu tupa. Mahali takwamia hiyo ni mahali. Unagawa kutokea hapa. Ndio ilikuwa. Sasa inaona ilikuwa ni vitu kama hiyo. Kama si mama yetu alitolewa 12 na ya mjomba 13 na mbuzi moja. Ikaenda kwa kina mama. Sasa unaona maana familia hii iliongea na familia hii ikaongea ikapatana. Maana zamani yenyewe hata kama wakikubeba lakini familia na familia wameelewana. Labda kijana alikuwa amekuulizia si kama ya saa anakukula na kwa kweli. Zamani ungekula pesa ya mtu, ungekula kitu ya kijana wakikubeba by force. Maana sasa umeongea. Sasa umeongea. Wewe nikupeleke. Ni kweli kabisa. But unajua sasa hii tukiongea ya ukweli, kuna hii tutaita kazi inatuma watu to different towns, shughuli. Sasa unapata mtu mwenye kweli originally kwao ni huko sijui wapi, amekutana na watu wa town. How possible is this? Alafu unapata sasa hiyo mtu wako like ni kazi. Sasa kila mwaka unaambiwa hatuna nafasi ya kwenda huko, niko kazi. Unafikiri inaweza kuwa ni ati ni plan ya uongo ama ni kweli? Kweli watu wengi wanatumia tu watu. Au unapata kijana ama mzee yote akianza kukuambia si miaka zote tumuta hivi na nyumbani hapa ni uongo. Ukipatana mtu ainaona mwambie si twende kwenda na kuambia ati hatukobisi na kazi. Chunguze mtu mara mbili sana. Huyo mtu ana bibi mwingine nyumbani watoto 5. Wewe hataki uende nyumbani. Ukipata tu mtu mzuri wakati mmechumbiana na yeye na unamwambia nimetamata na ningeenda kujua mama na anakupangia mwezi huu tunaenda. Huyo mtu ni mzuri. Lakini ile matakupeleka kona upate naye msijana anataka kukuambia ukweli. Kuna wasijana nao wametoka huku kwetu huku wameenda kutafuta makazi na Nairobi, amewacha mzee na watoto. Huko ndio anapata mwingine ameoleka huko. Unaona sasa watu wamekaa kuchanganyika. Anarudi huko kwa mjamzito tena. Sasa unapata mzee anaanza ulienda kazi ama ulienda kuoleka. Ndio inaishia hapo. Kuna vitu mnaangalia. Mnaangalia kama unaweza kufanya kazi kwenu fanyia. Ukienda Nairobi utapata wajuaji wa huko. Maisha yako yaribike, ndio yaribike. Kwa hivyo ni afadhali sana wakati mwingine unachunguza vitu. Usirukie tu vitu hivyo. Ukikutana na mtu akikupeleka kwao ni mzuri sana. Na unajua hapo hivyo kuhusu kupelekana nyumbani. Initiative inafaa kukoa ya nani? Unajua ukiwa mwanamke hapo umeanza kusema wewe twende anasema huyu ananipea pressure. Red flag. Huyu hapana. Nani ndio anafaa kuleta hii initiative? Because kama sasa ni mutual understanding. Hakuna mtu anafaa kufeel ni kama amesukumwa kuharakisha vitu ama kufanya vitu zikuwe official sana. Mimi nasema hivi. Kama mimi kweli nimependa msichana huyu. Ni kitu gani za kuwa ngumu ajue kwetu? Na wewe na msichana ni kitu gani zafanya ngumu upeleke kwa? Acha kuonesha kwa jirani. Peleka huyu mtu kabisa ukweli. Kwenu aone. Maana mimi niko na mshirika wangu mwingine alienda akasaidia kwa kina wakwe sana. Kama sasa tulienda kuomba msichana huko na ikapatikana sasa baba alikuwa anaishi kwa nyumba hii ya kurent. Lakini amesomesha mtoto Nyeri huko paka akaoleka na watu ya huko. Unajua wakati kijana aliletwa kwao msichana akasema hapa ndio baba yangu anatoka. Kijana aliangalia wazazi akalia. Kabla harusi kupangwa alikuwa amenulia wazazi yakawa moja. Wow. Kuwatoa kwanza kwa shida na kuwajengea nyumba. Ndio marafiki wakikuja huko waone boma mzuri. Kwa nini unaficha yenu? Ati kweli imechapa huko. Mahali hata hakuna kiketi huyo kijana akalie chini. Ndio siku nyingine ajue huyu binti kweli inastahili tusaidie wazazi wake. Sasa ni vizuri JD. Ni vizuri sana wakati mwingine kama ni msijana pia unakata na mtu alafu unajua nyewe wasijana kuna akili fulani mnatushindia. Msijana anaweza confuse kijana kwa sababu gani? Anaweza mwambia ake nakupenda sana na ningetamani tu niende hata nijue iko mama nyumbani. Kijana isikata. Sasa tu nataka iko initiative ya msichana wewe enda kusema mimi nataka kwenda. Msichana ama kijana. Okay. Kitu sawa. Kama kijana anza ama lakini ukipata mtu hajawahi kukuulizia uko na mjomba, uko na wazazi, huyo mtu si mzuri. Lakini mtu mzuri ni yule mnapatana na yeye na kuulizia, kwani ni wapi? Mimi ni Bungoma. Uko na baba? Niko na baba na mama. Na vijana mandugu niko na ndugu wawili. Hiyo. Anakuambia hata mimi niko na dada wawili na mama ako na baba. Hiyo ni uhusiano mzuri. Lakini yeye mnaishi tu Nairobi, unajua baba ya huyu, itakuwa na shida. Unasikianga tu. Na sasa kwa sababu ya wakati, mimi nataka kupatia na advice kwa sababu a lot of relationships huwa zina
kukosa kusucceed based on hizi features ambazo tumeweza kuzungumzia. Pengine ni mambo ya kutojua ama kudanganywa, advice yenye unaweza kupatia watu so that in the next future tusikue tukiambiana hapa hivi ni kama relationship zile za kina Shoshondo zilikuwa mzuri kuliko ya this other generation. Kitu nasema ndoa ya zamani watu walikuwa na kitu inaitwa uvumilivu. Hata kama mtu angepigwa hapa anapendukia kwa sawa anarudi kupiga. Na ndio wali raise generation mzuri. Lakini ya sasa huwezi ambia mtu hivi amefanya ameenda. Sasa kitu cha kwanza kenye tunaweza ambia watu wa ndoa, ukuwe na subira, ukuwe mtu mvumilivu. Leo inaweza kuwa hakuna na kesho ikakuwa. Kuna mheshimiwa mmoja sasa staje huko kwetu. Alikuwa ni mtu ameanza tu hivi wakati wazazi wa msichana wakaona ameoleka na wakamtoa. Sasa hii mheshimiwa hata ni kiongozi mkubwa. Sasa unaona unasarigire. Na ningewacha mtoto wangu pale. Sasa kuna kitu kingine ni ya subira. Huyu kijana anaweza kuwa na kitu leo lakini kesho Mungu akambariki. Kwa hivyo naambia watu wakuwe na kitu inaitwa subira. Number 2, wakuwe watu wanajuana vizuri. Wajue huku na upande huu, mpate baraka ya baba huku, upate baraka ya baba upande huu. Maana hiyo ndio kitu mimi nakanga sasa zingine ikifika Disemba, kama tulifanya shopping kwa kina mama mkwe wangu 1500. The same huyu bibi yangu afanye ya kwetu. Hiyo pesa ngapi? 1500. Asiseme nilemea huku. Yeye ndiye anafanya. Hiyo tunatafuta baraka pande zote. Kwa hivyo ndio tutakana tuishi. Hii tupate baraka kutoka wazazi. Kwa hivyo tunawatia moyo tukisema hata kama ulikuwa na changamoto umepitia, Bwana atakuinua tena na utasimama. Na unajua hapo hivyo kwenye umesema ukipeleka una balance, unaweza pata kwenu iko sawa kabisa, huku kwingine ndio iko shida. How do you balance such cases? Unajua bibi bibi ana roho nyingine ile wanazasema kwa nini wanalemea huku sana. Wakati mwingine tukienda kwa shopping unapea kama ni 10 kaimwambia washughulika na hiyo. A balance mwenyewe ili akienda tena huko afanye hivyo. Lakini wewe ukinunua kwa hiyo sukari kilo 10 na uende huko na 5 italeta shida kwa ndoa. Sasa ni afadhali wakati mwingine mna balance vitu. Hata kama huko iko juu, hata kama huko iko juu, kama ni nguo ya 1500 mama nayo nguo ya 5000. Waende iko itakuwa sawa. Okay. I think hiyo ni mawaidha mzuri kabisa umependa, kwa sababu watu wengine watasema huko kwenu mnajiweza nyinyi mkae tusaidia hao ambao hawajiwezi, alafu vita inaanza kutokea. Hao mama wakwe na baba wakwe ni wazuri sana, kile utapeleka atakushukuru, wana appreciate. Haijalishi hata ni kiasi gani, utasikia tu mama anasema aki asante Mungu awabariki. Hata kama ni kadogo atakushukuru. Kwa hivyo tukipenda wazazi tutapata baraka ya wazazi. Ni kweli kabisa. Well, thank you so much. Naona muda wetu umetuishia, but I know tumekuwa na conversation mzuri kabisa. Tunajua as much as tutaangalia tuanze kufanya comparison here and there, sometimes hata utaangalia issues zilikuwa the same, ni how watu walikuwa na handle ndo ilikuwa tofauti. Sasa badala ya kukua critic unaanza kusema ni kama hii generation hakuna matumaini. Mtu kwa sana na mzee kwa nyumba angekimbia kwao kwanza. Lazima kwanza angeenda kwa mama. Alafu kuna ile msemo ya kwetu anasema wakikupiga hapa usitoroke uende enda lala hata kwa jirani. Hasira itapoa asubuhi unarudi kupiga. Unarudi nyumbani. Na maisha unafanya nini? Lakini ukibeba hasira utatoroka na mzigo mpaka nje ikafungana. Kwa hivyo kuna kitu unajua kujilinda kwa boma. Ni kweli kabisa. Wow, thank you so much Pastor. Tumekuwa na Pastor Sheren, mawaidha mingi, wisdom hapa na pale, and of course all in bid to make sure we encourage watu wenye bado wanaangalia hii mambo ya relationship, they can try and all that, waweze kujua way forward, wasikuwe discouraged based on pengine waliona social media tisijui relationship ya nani ilisha, sasa wanaona nika generation yote there's no future. Yeah, so thank you so much for that. And I hope you have learned something, umechukua ka wisdom moja ama mbili hapo hivyo, na itakuwa inaweza kukusaidia in your future relationships. Kutoka kwetu na wote ambao wamefanikisha kipindi hiki tunakutakia siku njema hadi wakati mwingine. Kwaheri kwa sasa. Amen.